Donc je dirais, dans cette conférence, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a à la base de la conférence, je dirais quelque part, un principe d'irresponsabilité. Donc si chaque pays vient en disant « je viens pour dénoncer le voisin », le Mexique va dire « c'est pas moi, c'est ceux d'à côté ». Le Nicaragua va dire « c'est pas moi ». Le Japon va dire « nous on est très bien, la France aussi ». La Russie aussi, la Chine aussi. Quand il y a au niveau mondial un principe d'irresponsabilité, tôt ou tard, un bouc émissaire va permettre à ce que personne ne soit accusé de racisme, d'intolérance. Il s'appelle le peuple juif. Cela fait 2000 ans que c'est comme ça. Le principe d'émissarité, de désigner un bouc émissaire, est la conséquence du fait qu'à la base de cette rencontre, on n'établit pas un principe d'autocritique, un principe de propre responsabilité sur les propres problèmes dans son pays, d'où au bout d'un moment, la désignation des Juifs est obligatoire, elle est mécanique, et Ahmadinejad, qui est malheureusement un fin limier, est venu poser le pied là où il le fallait pour que ceux qui attendaient cela puissent le suivre. Je pense que nous tous, si on est là, hommes de conscience, humanistes, chrétiens, juifs, on est là pour dire que ce n'est plus possible. Bien sûr, depuis 2000 ans, cette émissarisation sur les juifs a servi, je dirais, de tranquillisant à tous les gouvernements qui ne veulent absolument pas qu'on regarde chez eux et qui donc très vite désignent ce peuple afin d'éviter toute autocritique. Je propose que réellement on se dise, si on veut une réflexion mondiale sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'intolérance, ça ne peut pas être une opération main propre. Ça ne peut être qu'une opération où on se remet tous en question pour voir comment avancer. Enfin, je terminerai en rappelant ces phrases de Jean-Paul II, répétées moult fois après Bonhoeffer. Il disait sans arrêt « l'antisémitisme est un péché contre Dieu et contre l'humanité ». Un péché, vous savez, ça ne meurt jamais. Vous savez, quand on était enfant, on devait se confesser et on avait des listes de péchés à cocher sur un carton. Et moi, je cochais toujours le péché le plus léger, qui pour moi était la gourmandise. Eh bien, des années après, il y a toujours des gourmands. Tous les diététiciens s'y mettent, la gourmandise n'est pas morte. Si le péché de gourmandise ne meurt pas, imaginez l'antisémitisme. Je pense qu'il est important de rappeler aussi que le peuple juif n'est pas qu'un peuple parmi les autres. Il est le peuple de l'Alliance, il est le peuple avec lequel une alliance s'est faite avec le Créateur lui-même. Ce n'est pas tout à fait non plus un hasard que la haine se porte sur ce peuple. Cette haine, elle est d'abord contre le Créateur, elle s'appelle le péché. Father Desbois, you are a good man. Okay. The world needs more like you. Thank you for your words, but most importantly, thank you for the work that you do and have been doing. Our second speaker is Denis MacShane, British Member of Parliament, former United Kingdom Minister for Europe. He is the chair of a cross-parliamentary committee looking into anti-Semitism in Britain and is an advisory board member of Just Journalism, an independent organization that aims to promote accurate and responsible reporting
about Israel in the UK media. I've recently had the pleasure of hearing Denis MacShane speak. He is doing courageous work. He speaks freely and does it with a sense of humor. He will talk to us about new hatreds, fighting for the future. I am delighted to present Denis MacShane. Bonjour. Je ne sais pas si je vais parler la langue de Calvin, parce que je suis à Genève, je préfère la langue de Voltaire, ou j'utilise la langue de Sa Majesté. Quand j'étais ministre sous Tony Blair, et Tony parle parfaitement bien le français, et tous les ministres, toutes les sessions, les réunions du Conseil des ministres, c'était très facile, parce qu'il y a un qui parle, il y a un qui comprend, et les autres reçoivent les traductions si vraiment c'est nécessaire. C'est une manière de guider un pays. But I'd like to take everybody from this wonderful session, and many congratulations to UN Watch for organizing this event, and take you across the Lac Léman, and through the valley, through Martigny, up to the valley of Chamonix, and take you into a tiny hamlet, just 300 meters from the border between France and Switzerland, actually in France, the last hamlet, the last place where people live before you cross from France into Switzerland. And there, in a small, undistinguished house, you'll see a plaque that says, in this house from the summer of 43 to the autumn of 44, my parents, David and Leah Kipnis, were looked after and protected by Mr. and Madame Dupont, que leur mémoire soit bénie, that their memory is blessed. And so, at the height of the Nazi occupation, at the height of the transportations to Auschwitz, at the terror of the Gestapo, there was humanity in this small little village of about 5 or 6 houses to hide and protect from prying eyes from the Nazis, from the Gestapo, to Jews who come from Poland and end up in France in 1940. And I want to take people there. It's just one of the milestones. Père Dubois talked of his discoveries. That was just a small one of mine. And it gives me confidence that that fight against Jew hatred is as important today as it was then, and if good people band together, it can be defeated. And we had an extraordinary sight this Monday when a president of a major state, a country and a culture, the Persian culture, going back millennia, a great people, a young people, came and made a speech here that frankly I don't even think in the 1930s when the Palais des Nations was open for the League of Nations would ever have been previously heard. Just imagine if anybody had stood up and said about Muslims or Christians that they were a conspiracy, that their sufferings didn't exist, that nothing bad had happened to them, that it had all been invented, and that now they were seeking to be racist, to persecute what should happen in the world. It wouldn't have been a handful of European ambassadors that would have walked out. It would have been the entire world that had walked out. And what worries me about Monday was not the walkout of the British and French and other ambassadors. What worries me about Monday was the people who stayed in their seats and did not walk out. Because as long as you are prepared to listen to hate against Jews, then the next day you'll have to listen to hate against blacks or hate against Chinese or